Değerli meslektaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün kadın cinsel sağlığı konuşacağız biz. Bir de onkoseksualite dediğimiz yeni bir kavram var. Onu Doktor Woet Gianotten bize tanıtacak. Kendisi çok tecrübeli. Ceren birebir irtibat kurdu. Davetimizi kırmadı, davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben kısaca İngilizce bir tanıtımını yapacağım. Kendisi biraz kendisinden de bahsedecek. Sonrası onkoseksüelite nedir ondan ve bahsetmesini istemiştik. Deneyimlerini bizimle aktaracak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ceren'e de çok teşekkür ediyoruz. Organizasyonu o yaptı. In this meeting, we will discuss women's sexual health and onkosexuality, a new medical field focusing on the sexual health and well-being of the cancer patients. Many thanks to Dr. Woet Gianotten for not hesitating to accept our offer to share his experience and knowledge with us. Good morning, Woet. We thank you for accepting our invitation. If it is convenient for you, we can start with you as it would you serve as an introduction you and the field of which you are a pioneer. We can hold the questions until after your presentation if it is okay for you. The floor is yours. Many thanks. Okay. Green. Maybe very shortly to introduce myself. I once in my career, I was trying to become a gynecologist, but then I discovered sexology. That was in the 90s. That was an absolutely unknown area to me. So I was so fascinated that I dropped out of gynecology and became a sexologist. Later on, I also got a training in psychotherapy, and I worked for a long time in what we call common sexology. That's where medical things or cancer are not yet important parts. But of course, being a medical doctor, I was interested in what is the combination between cancer, chronic diseases, physical impairment, and so on, and sexuality and intimacy. So more and more, I got involved in those typical medical things. And I have some of my areas, let's say I did some extra specialization, and one of them is onkoseksology. And another one is reproduction sexology, which is also partly because I had quite a long training in obstetrics as well. So that's a little bit my background. So now I'm going to share my screen and see if... Now, do you see my screen? Yes, we do. Nice and clear. And then the next is, it has to react on my... It doesn't work yet. Yeah, you can use, I think to make it work, the first slide, you have to move manually from down below. Yeah? Okay, yeah. Now it's working. So I want to discuss, in fact, 3 topics. One of them is what I call the 4-pillar approach. It's a new way to look at physical troubles and then to look at sexuality. The second is I want to give some attention to separate cancers with the consequences on sexuality and intimacy, and added to that a little bit treatment approaches. And then I want to end with something about the timing of the different interventions, when to do and how to do that. So first about the 4-pillar approach. Gradually, we more and more in all medical fields, we are using the biopsychosocial or biopsychosocial cultural approach. And that's a very nice approach. Some patient comes to you with a complaint, and then we think, what could be behind in biological terms, in psychological terms, in social terms. That's a marvelous approach, but it absolutely doesn't help regarding sexuality, because patients nearly never address sexuality. So what I gradually developed was what I call the 4-pillar approach, where when you have a patient with cancer
or with a psychiatric disease, or with pregnancy, or with infertility, or with a physical impairment, then we have to think proactively, what could this disease or this impairment do with the patient and the couple? And I do that according to 4 different pillars. One of the pillars is sexual function, one is sexual identity, one is sexual relationship, and the 4th one is the sexual body itself, like the machine. So this is not only for cancer, this is also for chronic diseases, also for psychiatric diseases, etc. And of course, in your gynecology area as well, for infertility and pregnancy. So when you have a patient with infertility, you have to think, what does it do to the patient? What does it do to the couple? What does it do to the sexual body? So first, about the sexual function. That is what, let's say, we all have learned. You have desire, and then you get arousal, which is in man is both the physical arousal of your body and the genital arousal in the erection, and in women that is the general arousal and the arousal of the lubrication. And then you have orgasm, which in men is also ejaculation, and then we add to that sexual satisfaction, and we more and more nowadays think also about sexual pleasure. And at the other side, if you get disturbances in that area, you get no desire, no lubrication, dyspareunia, pain, no orgasm, etc. The second is sexual identity. That's a bit more complex, because when many think about sexual identity, that's gender identity. Am I real a man, or should I be in another body? And am I female? And so on. That is gender identity. This is much more the, let's say, the idea. I'm a real man. I'm a real woman. I'm attractive. I'm still interesting for people, for other people, as a sexual or a romantic partner. That is feeling yourself a sexual woman or a sexual man. That's in women, of course, relatively strongly depending on appearance, and in both, depending also on fertility. And that's important if you are going to talk about cancer. Then the third, the second is, here you see some disturbances on sexual identity. And here I show only women. You see the lymphedema, the loss of a breast, stoma, or no more hairs. There is a lot of damage to the identity for women. Then about sexual relationship, I need not to explain that. That will be clear for everybody. But we have to think as well, the people who are alone, who don't have a partner, still we have to think about the possibilities of a relationship for this woman or this man, because that's as well important. Imagine you've got a cervical cancer at the age of 25, when you have not yet found your partner, and then your uterus is removed. How to deal with looking for another partner? We have to think very much what that means. If you look to the disturbances in sexual relationship, then the most painful is that people separate because of the troubles of cancer. I looked in the research in the US, where they found that 7% of the relationships with a common cancer ended within 2 years after the diagnosis. And that is even in some brain tumors, that goes up to 20%. And the special thing was here that when you look at the patient, at the difference between men and women, then 7 out of 8 of the couples who separate is when the patient is female and the carer is male. So that means that probable, we are, no, not probable, for sure, we male are not so good in caring. But the other thing, and that is of course for me as a sexologist very important, I believe that in a lot of those cases, sexuality is one of the important reasons for separation, because men are not very good in adjusting to a partner
who is not very accessible to sex. And that's, of course, when the woman is in treatment, having chemotherapy, having radiotherapy, having a long admission. That's difficult for many men. And it's partly also difficult because for many men, sex is a way to deal with stress. And when your partner falls ill, is, let's say, 8 months pregnant or just has delivered, or when your partner is having a radiotherapy or chemotherapy, and they cannot have sex, then that's very complex for men because they can't have sex to get rid of their stress. And that gives, of course, there are periods with a lot of stress for the man. And then the fourth one is the sexual body as a tool. And that you cannot put that under relation or function. That is what happens as well with diseases and with medical interventions. We have erogenic zones, we have flexibility, we have smell, we have appearance, we have saliva. Imagine you have cancer in the area of your mouth, and then you get radiotherapy in this area of your mouth, and you have no more saliva. When you have no more saliva, you can no more kiss. So we have to think about the consequences of no more kissing. And that's, of course, far away from gynecology, but we have that in gynecologic cancer. We have a lot of things which are real changing. Impaired body, impaired sexuality, when the body is disturbed, there is, for instance, no access to the vagina when it's become too narrow, or when the depth of the vagina becomes shorter, when the estrogen levels disappear, when the testosterone levels disappear, when the woman gets lymphedema in her pelvic area, when she gets weight gain, or at the other side, when she's very ill and is losing weight very strongly, when she gets hot flushes, they all have consequences for intimacy and sexuality, both for the patient and regularly also for the partner. So the second is separate cancers with the different consequences. So here I looked the numbers, global numbers and the Dutch numbers, and globally the cervical cancer is the most important, which in Turkey will be far less. And one of the reasons for that is because most Turkish men will be circumcised. And that is one of the reasons why you have much less cervical cancer. We will have more than in cervical cancer in the Netherlands. On the other hand, we have already a rather advanced stage of vaccination against the virus which gives the cervical cancer. If you look to the corpus uteri, that is probable in the Netherlands a bit more because the life expectancy in the Netherlands is for women 4 years higher than in Turkey. So we will have more of this ovarian cancer that will be high in both in Turkey and in the Netherlands. And vulvar cancer, again, will be a bit higher in the Netherlands because of higher age. So about the endometrial cancer, taking the first one. The treatment is surgery. So the uterus removed, which causes in part of the women already lowered female identity, because the idea to lose your uterus is, even for women of 70 years of age, can be a reason to feel less a woman. And the other thing, and of course less female identity, is also lower sexual attractive, and that can influence your sexual desire. And the other thing is that due to surgery, you have more risk for pelvic prolapse, which also is not very productive for your sexual identity and can make women very scared for penetration if, for instance, you see the bladder or the bowel hanging in your introitus. And when you also include the ovaries with the operation, then you can have the hormonal effect, which is of course dependent on the age. If the age is much higher, it will have less influence. So that's mostly for the more aged women. That doesn't mean
that when the woman is aged, that she has no more interest in sexuality, because that can go on up to above 90 years. So let's go to ovarian cancer, the most dangerous one. Surgery is, of course, in any case, and if you have no more ovaries, you will have no more estrogen. Now, you can get this at a young age, and if you get it at a young age, you will have a very high consequence of suddenly removing your ovaries and suddenly having no more testosterone. So you will have a big problem with hot flashes, which is at the early age can be very heavy. And also that has effect on female identity. And then, of course, especially in ovarian cancer, it's the fear of death and all the consequences for the woman and for her partner, and of course, as well for the surrounding, which for some patients is a reason to have more sexuality, and for many others to have less sexuality. For some patients to have much more intimacy, non-genital intimacy, and for others, they stop complete with both sexuality and intimacy. Now here you see the consequence of the loss of testosterone, because if you remove the ovaries, you also lose half of your testosterone. And if you have already half of your testosterone has gone, then you can get already some problems with sexual desire and problems with with your orgasm capacity, because orgasm is one of the, for a good orgasm, you need a good amount of testosterone. And then the second part of the treatment is the chemotherapy. And when you give the chemotherapy, you get, of course, the physical things, you get the being tired and so on, with all the consequences of your body, but it has also consequences for your gonadal hormones. It is disastrous, both for your, whatever your ovaries or your testes, but also your adrenal glands. And for the woman who has already, the ovaries are removed, then it has real consequences for the adrenal glands, because they make far less testosterone in the adrenal glands. And that's what you see here. You need testosterone for proactive sexual desire, not the reactive, which is the more common way of dealing with sexuality for women, except when you have no hormonal contraception. In the middle of your period, you will also have proactive sexual desire, but the rest of the time, women have much less those proactive desire, and that is influenced by your testosterone level, but also your arousability, your orgasm capacity, your assertiveness, your physical power, and your stamina, so that you can continue with things, your general well-being, and your mood. We know that if you have some depressions, you can treat some depressions with testosterone, both in the male and in the female. And of course, it's important for some parts of your body, your bones and your muscles as well. So if you have less testosterone, there's a lot of areas with consequences. And here you see what happens when you have both let's say the surgery for your ovaries and the chemotherapy for your adrenals, and then you get a real shortage of testosterone, which is a combination of no proactive sexual desire, less arousable, less assertive, and less joy in life, with lower mood and more depression. You are more tired, with more fatigue. You will have lowered genital sensitivity. I have seen quite a lot of women with ovarian cancer when I worked in the Rotterdam University Center, and one of them was a sculptor, an artist, and she said, it is like dead flesh down there. She did it very nicely in words. Trouble to have an orgasm and loss of pubic hair and female scent. Let's say in Turkey, most women, because of religion, you will have not the pubic hair, which in the Western world, for part of the women, is something to be very proud. And part of that is also the female scent.
and the female scent, you lose it as well if you have less testosterone. Then about the treatment consequences in cervical cancer, which is more in the young women, then we do surgery. That's the first one. Then you have a shorter vagina. And when you have a shorter vagina and you have removed the uterus, then you have also frequently a long-lasting scar, which is rather sensitive, and easy bleeding. And that, of course, is very scary for people to have sex again. Here you see the original situation, very simplified, the uterus and the penis getting into the vagina. Now you have done the operation and you see that the penis cannot go as deep. And that is part of the reasons when the women have dyspareunia. Now, that will depend on the penile length, and we have to be aware, and that is typical for onkoseksology, that we think about things which are not so normal for the gynecologist. Some partners have a short penis, some partners have a very long penis, much longer than we gynecologists have. Of course, we have also all kinds of penises, but we have to think that the size of the penis of the patient can be different from our own size. Now, if that hurts, then what you could do is that you put a kind of a donut between the vagina, between the vulva and the body of the man. And then he cannot come that deep and he will cause less pain. That is, nowadays you have an expensive tool in the pharmaceutical things. But in my time, this didn't exist yet. And I sent the husbands to the building department for finding the plastic or the rubber strips to isolate the water pipes. And then that's very easy. And just they cut 4 or 5 centimeters and put that around the beginning of the penis. And then they couldn't get that deep. And then they had no more pain. And many men understood that very well. Now, the second part of treatment is, the second way of treatment is radiotherapy. And then the consequence is narrowing of the vagina. Then you always need a lubricant because you can't make that by yourself. It's the same for women who use a high dose of beta blockers. They can't lubricate by themselves. They need a lubricant. Now here again, the example how it was normal, but now you have vagina, which is not so wide and no more elasticity. And then it's difficult for the penis to get in. So what we do then, we teach the woman to use silicone or glass rods with a lot of lubricant to keep it wide enough. And that is, again, important for us how to deal with that. Because that is, here you have the different kind of plastic or glass rods. When you need that, you need a lot of lubricants, but you can do that also in other ways. You don't need the medical things. You can use a dildo, or you can use later on the penis of the partner, or you can use a vibrating dildo, because if the dildo also vibrates, vibration gives more, let's say, a possibility for physical arousal, which also improves the circulation around the vagina. I'll come back to that later on. Here again, important, what is the size of the diameter? I learned that when I was a gynecological student, the size of the penis is 2 fingers. And usually gynecologists have all more or less the same size of fingers, but patients do not have the same size of penis. Penises, I always thought penises had this size, till I had my first patient with a penis with that size. And that was the partner of a 19-year-old woman. And she had pain with every
insertion because they didn't realize that the big penis was the problem. So she had to learn gradually to adapt. Now, in those vaginas, after radiotherapy, it's very important for us to know what is the size of the penis. How far do we have to go with training with the dildos or the glass rods? So I think that is an important question to ask. And of course, every sexologist can ask this question, but for gynecologists, I think this is very important as well. Now about the vulvar cancer, which is usually above the age of 70, and be careful. That doesn't mean that women have no sexual desire and that they don't want sexual intercourse. Some people go on with that up till high age, but being young, we don't think about that, especially for medical students or young gynecologists. If you ask them about sexuality of their parents or their grandparents, of course they don't have sex, but many aged people have sex, and frequently they have more and better sex than your young gynecologist in training, because they have so much night duties and small children, they don't have time to have sex. And if they have the possibility, they can do it with as much rest and quietness as the aged people. Okay, about the treatment consequences, that is frequently a combination of surgery, radiotherapy, and chemotherapy with a lot of consequences for both the appearance, that's what some women say, it looks horrible, but also with more troubles with pain, when they are touched, or even when for the clothes can be painful already, and also with penetration. It can give itching, it can give lymphedema, which is all not very helping for good sexuality and for feeling yourself an attractive woman. And in vaginal cancer, which is of course a very low percentage of gynecological cancers, you can have the same kind of treatment and consequences. Now let's look a little bit at rehabilitation of vaginal health and the vaginal area. That's on the one hand, of course, healthy living. If you do the unhealthy things with obesity or with smoking or too much alcohol, of course, that's not good for your vagina as well. When, sorry, when you have hormonal shortages, we have to supplement both estrogen and both testosterone. There is no reason in gynecological cancer not to give those hormones. Of course, that's different in breast cancer, but not in cancer of the uterus or ovaries and so on. To improve the sexual circulation, you need for that good sexual arousal. Now, at least in the beginning, you won't have by yourself good lubrication if you have got, for instance, vaginal radiation. It can come back a little bit if your circulation is improving much. And we know that circulation improves much when you regularly use a vibrator. We had, let's say 15 years ago, we had the Eros, that was the first pulse vibrator. And nowadays the air pulse vibrator, it's called the womanizer or the satisfier, and they have that for cheap and expensive prices. But it's now, at least in most Western countries, it's very easily to get that and to use it. And when you use that regularly, then the circulation around the vagina will improve very much. And maybe later on, that will have also the consequences that you more easily are lubricating as well. And of course, it also helps to have more pleasurable sex. Another thing what we believe is important, that's the use it or lose it principle. Your sexual machinery is just as your muscles. If you've broken your leg and you are for a while in a plaster of a cast with a plaster of Paris, then you will have
problems with your muscles. And that's very relevant with the sexual machinery as well, especially after radiotherapy with a very long-lasting downward effect. And then we believe the more the patient and the couple will have sex, the better it is for the sexual machinery and to keep it as good as possible. And of course, sexuality is in the period, and intimacy, not only sexuality, is important for the quality of life and to keep the relationship alive. And that's very important to tell people already from the early beginning when they get a diagnosis or immediate after treatment, keep care for your relationship, for your intimate relationship, and if possible, for the sexual part of the relationship. Now, if you have more sex, all kind of sexual expression have consequences for physical, for mental, and for your emotional benefits. More sex gives less depression. More sex gives better sleeping. Oh, I have to go back on the depression. That is for everybody except for the people who have a very strong religious rules in their head. For instance, if the woman can't accept penetration because of gynecological or cancer problems, then you sometimes have to, the man has to get orgasm by masturbation. And masturbation can be very difficult for the man with a serious religious background. Then if he masturbates, it will give more depression. We will have that. We had that in the past. I was grown up in the period, in the time when still masturbation was told to be very dangerous for your body. And at that time, it gave a lot of depression in boys and men. That's now in the Netherlands. It has nearly gone. And I think it will have gone in Turkey as well. But for the more religious part, it will still have a problem. Then you have the less muscular tension. You have later development of dementia. People who have more frequent sex, it takes longer before they get into dementia. And it promotes, of course, higher age, which is not an important reason to have sex for people with cancer, but at least for the partners could be a good reason. Now, dealing with the penetration dyspareunia. Women need good arousal for good lubrication. So you have to know about lubricants. We have to know as gynecologists. But the best advice when the woman has pain during penetration is to say have no pain, which usually means better have sex without penetration. And that can mean that we have to help the couple to consider alternatives for the male orgasm. And that is even, and I have to be honest, even for sexologists, it is still difficult to talk about masturbation. We talk a lot about masturbation to teach men not to have premature ejaculation, and we teach women to masturbate to learn orgasm, but to teach couples to have masturbation in this way, what we call intimate masturbation, when they cannot have penetration, that is still for many sexologists a problem. Okay, now we have the number 3, the timing of interventions. When we look at the cancer trajectory, you have the moment of the diagnosis, the moment of the indication, with or without including the shared decision-making, the moment of the treatment, the start of the treatment, the start of the recovery, let's say when the treatment process, the admission, the radiation therapy is finished, and then you have the follow-up checks, and finally the closing. For each of them, I have some comments. First, about when you do the diagnosis, then it's very important to get a detailed inventory of the current sexual situation or the situation before they got for instance, the bleeding problems. And also, we have to know how important is sexuality and intimacy. And then for some people say, it's not important for us at all. And other people say it's very important. And that has, of course, extensive consequences on how we deal for the rest
of the process. And it's very important to, when you ask that, write it down and have it recorded in the electronic or the written or the paper status of the patient. Then the second, the moment when we have all the results ready, and then we are going to talk with the patient about what we are going to do. Are we going to give radiotherapy, chemotherapy, operation, and so on? And then, of course, you have to be aware of the shared decision-making, which is, for instance, important in terms of fertility. Do you still want to have children when there is cervical cancer? But also regarding sexuality. For some people, sexuality is very important. For others, it's not important. That's, for instance, when you have a woman with vulvar cancer, when she's aged, we have sometimes the idea, okay, she has no more sex, so we can close everything, which is, of course, an easier treatment. But that's not always good. We have to be aware that some women, even when they are old and have no partner, even when they are lesbian, that doesn't mean that they don't want to keep the vagina open with the possibility for penetration. We know, for instance, that lesbian women, I always thought, being a straight man, that lesbian women don't have penetration. Lesbian women have vaginal penetration, nearly 100% of them, they do that. So we have to be careful with the vaginas of lesbian women, just as we are with the vagina and the vulva of heterosexual women. And the other thing is, when we say, okay, we are going to do the operation, we have to be aware that people should continue with intimacy and sexuality. There is no danger to have sex now. Then the treatment. Important, of course, when you give treatment, that you give information on what they should do, but also tell them on what they can do. For instance, if you give chemotherapy, what they should not do when they are under chemotherapy with having sex or being intimate, and what they could do and what they could not do. Because if we don't say that they also could do this and that, they say that patients regularly are afraid to do other things. Another thing is, especially when there are long periods of treatment with long admission or long chemotherapy, that the partner can be in problems. And it can be good to address as well the needs of the partner and ask how he feels and how he is doing. Then when they start with the recovery, then again, it's very important to tell about the do's and the don'ts. Don't have penetration yet, because that's dangerous for the scar of the hysterectomy. On the other side, it's very important to mention all other things which they can do. If the patient is allowed to have orgasm, tell that it is allowed and that they can do that. All the things which we don't tell them, by not telling them, we reinforce the taboo about doing that and about talking about that. So the more easy we talk about sexuality, the more easy it comes for the patients to come with complaints and to ask questions. An example is, when you make love, don't try any form of vaginal penetration, but there is no objection at all to hugging, kissing, orgasm, and masturbation. Another thing is, and that's an important advice as well, because quite a lot of people tend to say, okay, let's wait. And the longer you wait with sensual and sexual contact, the more difficult it can become to restart. And then about the period with the follow-up checks, and when you say, okay, we need not to see you anymore, regularly inquire about sexuality and intimacy. And when there are problems, provide adequate medical solutions. And if you don't know what to do, consult or refer to a sexology professional. Now, this is what you see, what happens in quite a lot of people when they get a diagnosis of cancer, that they stop with genital sexuality or they stop with intimacy.
But I want to show you another thing now. And that is what's a new thing which is still rather unknown in gynecology, but which I guess will become more normal in 1 decade. And that is when you look at what happens, when this is the level of a patient's sexuality or intimacy functioning, it goes strongly down after a treatment, independent if that is radiotherapy, chemotherapy, surgery. But we also know that for some people, they start at a higher level and they come also after the operation back at a higher level. That is what we call the better in, better out. And then we have thought, can we use that for the patients beforehand? So that's what we are going to do now. We call that prehabilitation, not but prehabilitation. You start already before the treatment. And that depends on how fast do we have to start with the operation or with the chemotherapy. And we have the most strong examples in prostate cancer. In prostate cancer, usually between the diagnosis and the start of treatment, you have 6 to 8 weeks or even 12 weeks. So you can do a lot in the meantime. So what we could do in that time is start with improving the intimacy and improving sexuality. And that is where you need the medical sexologist. That can easily be done by oncology nurses or oncology pelvic floor therapists or oncology physicians. And that is a thing which I guess will come in the next years and will be much more common in, let's say, 1 decade. So a lot of this information is to be found in this book, Cancer, Intimacy and Sexuality. And Ceren told me I'm allowed to tell a little bit about my last book, which is especially for those who are also busy with obstetrics and birth and fertility. We had not even 1 year ago a new book, which is primarily written for midwives, but which is very useful as well for the gynecology assistants and obstetric assistants and lactation specialists and so on and so on. It is an open access book, and when you take a picture of this QR code, you can for free download the full book or separate chapters. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for the wonderful talk. It was very beneficial for me. I hope the participants found it useful as well. Does anyone have any questions or contributions? I don't think these are ever openly discussed in Turkey. I mean, in these terms at least. How is the uptake in the Netherlands in terms of the oncologists and other like not sexual therapists, but maybe psychologists in counseling people, in counseling oncology patients regarding sex after cancer? I mean, has the uptake been good? I can see that you have put a lot of effort into it. I mean, you wrote books and you lecture all around, but how is it taken? It depends. We have within some universities, we have strong influence of onkoseksology. We have in the Netherlands, we have among the sexologists, we have a quite long existing society for sexology. And within the society, we have special interest groups. And one of the special interest groups is onkoseksology. And those people, most of them are working in university hospitals, and they are dealing a lot. And some of them are so international, very active. I give, for instance, advice to Ceren to connect to the University Hospital of Leiden,
where they are very strongly active with the vaginal, with the cervical cancer and the consequences for dilatation. They have very much experience over there. And that is dealt with in the group of the special interest group of onkoseksology. In the Dutch Cancer Center, we have, also, of course, we have several sexologists, and some of them are medical specialists and sexologist, urologist and sexology, or gynecologist and sexologist. But we have also a psychologist and sexology who is dealing with the complex going on the treatment for those patients. But I have to admit that we have far too few sexologists. In some way, we did not succeed over the last 40 years to get more people interested in the medical sexology. And we are needing them much more. And that is, I guess, you will have exactly the same in the next decades in Turkey. But it's a gradual process. But the trouble is, patients don't ask about sexuality, and the majority of doctors don't address sexuality. And the consequence is that the topic doesn't come high up, and then so they never make it a big topic. And when let's say the university has to decide about where the money goes, the money never goes to sexology. That's clear, because that's not an interesting topic. It goes to gynecology or it goes to surgery, but not to sexology. And that's a pity, of course. Yeah. Thank you very much. It was a very inspiring lecture, really. So, any other questions from the audience? Well, I have a question. Cancer patients often use SSRI. We know that SSRIs affect sexual functions, maybe desire. What is your recommendation? Stop, continue, or change the medication, or any other thing? It depends which SSRI you have, because depending, a lot of patients use SSRI for hot flushes. And then it's very important if they have the SSRI for breast cancer hot flushes, then it's of course, you have to be very careful which ones to give, because some of them you should not give them because they have change the hormonal situations of the patient. But the other consequence of the SSRI is that many have trouble with orgasm. They have trouble with arousal and trouble with desire and trouble with orgasm. But with arousal and desire, you still can increase that a little bit with a bit more, let's say, exciting things. But orgasm is a yes or no. So the orgasm consequences of the SSRI is very serious. Now, just very recently, there was a new Spanish combination of researchers, and they say that when you have with the SSRI the problems, you can change to vortioxetine. Vortioxetine, that is one of the newer antidepressants, which with much less sexual consequences. But also, if you consult with a psychiatrist and ask, can we change and how to deal with this one? Psychiatrists should know as well about sexuality. But for many psychiatrists, just as for many gynecologists, they are scared to think about sexuality. So if you address the psychiatrist, then maybe they will change as well a little bit their attitude. Is that sufficient answer? Yeah, very, very, very beneficial. Thank you very much. Please feel free to leave the meeting. We will continue with in Turkish. Okay. Thank you very much and have a nice meeting. Tamam. Thank you very much. Bye. Thank you very much. Thank you. Ben 2022 yılında yayınlanmış bir review'dan bahsetmek istiyorum. Buradaki yazarlar Mayo Clinic ve Cleveland'da çalışıyorlar. Kadın doğumcu var ve iç hastalıkları ve kadın sağlığı uzmanı var içlerinde. Bayağı bu konularda yazmış, çizmiş insanlar. Problemlerin adres edilmesi ve tedavileri kısaca özetlemek istiyorum. Son yıllarda kanser mortalite oranları oldukça azaldı.
ve meme, jinekolojik ve kolorektal kanser sağkalımlarında %50'den fazla 80-90'lara varan oranlarda cinsel fonksiyon bozukluğu olduğunu ifade eden yayınlar var. Hormonal, fiziksel ve psikolojik ortamları değişiyor bütün insanların ve bunları adres edebilecekleri bir ortam bile olmuyor çoğu zaman. Nöropati, ağrı, hissizlik, soma, beden bozukluğu, beden biçim bozuklukları hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak hem hormonal olarak insanları olumsuz etkileyebiliyor. Ve biz sağlık profesyonelleri olarak bu konuda hastalarımıza bazen danışmanlık vermekte geri kalabiliyoruz. Bu konuyu konuşmaktan imtina edebiliyoruz. Bazen ön kabullerle hareket edebiliyoruz. Belki bu konuda biraz daha açık olmak için bu toplantı işe yarayabilir diye düşünüyorum. Bu Narrative Review'un hazırlanmasında son 10 yılın ilgili makalelerini derlemişler. Bir sistematik review değil, daha çok yazarların klinik ekspertizine dayalı yorumlar içeriyor. Sonuçlarda kanser tedavilerinin direkt etkileri, indirekt etkileri ve hasta klinisyen arasındaki iletişimin bariyerlerinden bahsetmişler. Bir kanser tedavisinin direkt etkilerinden bahsedeceğimiz zaman tabii ki cerrahinin ilgili yerlere yakınlığı dolayısıyla işte meme, erojen bölgeler açısından, kolon ve jinekolojik kanserler anatomik yakınlık anlamında bizim için problem oluşturabilirken bir kemik iliği transplantı ne alaka diye düşünebiliriz ama growth versus host hastalığının vajinal obstrüksiyon bile yapabildiğini belki minicik de olsa değinmek lazım. Bazı hematolojik malignansiler hızlı bölünür hücrelere etki eden ilaçlar üzerinden çalıştığı için vajinal yan etkileri oldukça fazla oluyor. O yüzden hep onkoseksuality konuşurken evet jinekolojik kanserler, evet gastrointestinal, evet meme hep konuşulur ama kemik iliği ilgilendiren hadiseleri de göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Burada cerrahinin direkt etkilerinden bahsedeceğimiz zaman duysal, anatomik ve hormonal olumsuzluklarla seyrediyor hastalar cerrahiden sonra. Bir sürü çalışma var ama mesela bir tanesini koymak istedim tablosunu. Burada meme koruyucu cerrahi yapsanız da mastektomi ile lumpektominin neredeyse benzer oranlarda cinsel fonksiyon bozukluğuna, işlev bozukluğuna yol açtığını gösteren yazılar var. Gerçekten lumpektomi ile de sonuçlandırırsanız hastanızı bir rehabilitasyon sürecinden geçirmek iyi olabilir diye söyleniyor. Bizim neredeyse bütün kanserlerimizin yaklaşımı histerektomi ve veya salpingoferektomi ile ilerliyor. Biz burada şunu bildiren yayınlar üzerinden çalışıyoruz. Histerektomiyi yalnız başına yapmakla adjuvan terapi almak neredeyse fark etmiyor. Adjuvan kemoterapi, radyoterapi almış olsa da sadece histerektomiyle mesela erken evre endometrium kanseri olsa da bir impairment sürecinden geçiyor hasta. Oldukça benzer cinsel disfonksiyon şikayetlerinden bahsediyorlar. %89-90 oranlarında histerektomilerden sonra olumsuz cinsel disfonksiyon sonuçları bildiren yazılar var. Yüksek bir oran gerçekten ve pek konuşmadığımız, hastayla çok tartışmadığımız konular bunlar. Özellikle de serviks kanseri ve radikal histerektomiden bahsedecek olursak, bu hastalarda neredeyse %100'e yakın cinsel danışmanlık alması gerekiyor. Genelde kaçan gruplardan bir tanesi bunlar. Radyasyon onkologları bu konuda bizden daha aktifler bu konuları tartışmakta. Rehabilitasyonu da biraz kendileri verdikleri için radikal histerektomilere ve özellikle serviks kanserlerine dikkat etmek gerekiyor. Cerrahinin yan etkilerini biraz hormonal açıdan değerlendireceğimiz zaman premenopozal bir kadında yumurtalıkların alınması, biz her zaman ilk etapta vajinal kuruluk, elastisitenin azalması, ağrı gibi olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Kadın postmenopozal overlerini aldık, yine yan etkisi olur mu? Oluyor diyorlar. Yine olumsuzluk hissediyor bu hastalar. Sadece mevcut semptomları daha alevlenmiş hale geliyor. Ayrıca
mesane ve anorektal kanser cerrahisi geçirmiş hastaların da cinsel disfonksiyon anket oranlarında oldukça yüksek çıkmış olumsuzluk bildirimleri. Bunun sinir yaralanmalarına, harabiyetlerine ilgili olabileceğini söyleyen yazılar var. Cerrahinin dışında kemoterapi ve hormonal terapinin de oldukça olumsuz, cinsel fonksiyonu olumsuz etkileyici yanları var. Ve genelde hep hipoöstrojen state oluşturmaları üzerinden olumsuzluk yaratıyorlar. Hep biz burada vajinal kuruluk, yanma, disparoni, sık idrar yolu, yani perimenopozal dönemde o hastalarda gördüğümüz şikayetleri bu hasta grubunda belki sorgulamak ve gerekirse yardımcı olmak, vajinalarını nemlendirmek anlamında biraz proaktif olmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Radyasyon burada ciddi bir konuşulması gereken bir konu. Hem akut hem de uzun dönem yan etkileri, ilgili alanı, dozu, nasıl bir programda verildiği, modalitesi, eş zamanlı kemoterapi alıp almadığı yine hastanın çok önemli ama radyasyon ciddi bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastaları ciddi bilgilendirmek, önerilerde bulunmak iyi olur. Burada bir orandan bahsetmek istiyorum. Pelvik radyasyon alan hastaların aşağı yukarı 6 ay sonraki kontrollerinde biraz daha ileride de biraz erkende de bakmışlar ama yaklaşık %30 kadarı grade 2 vajinal stenoz, %3,6'sı da grade 3 vajinal stenoz. Bu grade 3'lere yani cerrahi bile dilatasyon yapamıyorsunuz. Yani ciddi bir oran bence. Oblitere oluyor vajinaları. Yine bunlar için en önemli prehabilitation, yani tedavi başlamadan önce biraz olsun hastaya rehabilite etmek ve onu anlatmak, bu konuyu başına ne gelecekleri konuda bilgilendirmek önemli olacak diye düşünüyorum. Peki tedavinin indirekt etkileri ne olabilir bir kadının cinselliğinde? Burada biz cinsel problemleri biyopsikososyal model üzerinden hep tartışıyoruz. Evet, biyolojik tedaviler, hastalıklar bir geride kaldı. Hastanın psikolojik, emosyonel durumu nasıl acaba? Bunun değerlendirilmesi, bir psikiyatri ya da psikoloji desteği alınması mutlaka öneriliyor. Ne kadar hasta genç ise o kadar hayat kalitesi skorları düşüyor. Cinsel fonksiyon skorları düşüyor. Anksiyete, depresyon, emosyonel stresle karşı karşıya kalıyorlar. Burada bir kritik bir oran, yani benim dikkatimi çeken, kanser sağ kalımındaki kadınların eşleri ortalama %80 oranında onlar da cinsel disfonksiyon geliştiriyorlar. Buna prematür ejekülasyon, impotans da dahil. Daha öncesinde yaşamamış, eşinin tanı almasından sonra olumsuzluklarla karşılaşabiliyorlar. Bu oran jinekolojik kanserlerde daha fazla. Ve indirekt etkilerin de dışında bir de klinisyenle hastanın arasındaki iletişim bariyerini mutlaka altını çizmek istiyorum. Birçok sağlık profesyoneli bu konuları hastasıyla konuşmuyor. Hasta da bu konuyu soracak belki ya cesaretli olmuyor ya da aslında daha öncelikli dertleri oluyor belki. Hiç bu konuya zaman gelmiyor. Bir zaman kısıtlaması hekim açısından baktığımızda mutlak. Çünkü bu hastalar neredeyse 1 saatlik bir belki terapi, belki eğitim sürecinden geçmeleri gerekiyor. Bir medikal onkoloğun ya da jinekolog onkoloğun belki bu kadar vakti olmuyor sadece bu konuyu konuşacak. Ama bunun dışında klinisyenlerin, bizlerin bazı önyargıları var. Örneğin kişinin ırkı, etnisitesi, cinsel oryantasyonu ve cinsel kimliği bazen bizim bu konuları onunla konuşmamıza engel oluyor. Aslında bu engelleri aşmak bazen açık uçlu sorularla da olsa, hani böyle bir şey bu konuda konuşmak ister misiniz ya da konuşmak isterseniz ne gibi şikayetleriniz var gibi minicik bir soru aslında belki yönlendirilme ihtiyacını ortaya çıkaracak. Peki biz bu hastaları nasıl yönlendirmeliyiz, nasıl değerlendirmeliyiz? Bir kere öncelikle hastanın cinsel problemleri var mı, bunu ortaya koymamız gerekiyor. Bunu ortaya koymak için nasıl bir rutin belirleyebiliriz? Şu iyi olacak gibi gözüküyor. Bir açık uçlu soruyla önce hastaya problemin olup olmadığını
sormak. Eğer bir problem olduğunu hissediyorsanız ya da hasta direkt olarak söylüyorsa o zaman ilgili valide anketlerle ilerlemek mantıklı olacak. Çünkü hastayı hem takibi açısından hem tanısı açısından iyi bir cinsel anamnez almamıza yardımcı oluyor bu tarz anketler. Burada en çok sık kullandığımız FSFI ama meme kanseri için özel bir form var. Hani meme kanseri hastalarda onunla yürümek lazım. DSDS diye bir yani DSM-5 kriterlerinden önce kullanılan bir azalmış cinsel istek tarayıcısı vardı, screener. Bu artık bırakılmaya çalışılıyor ama var, kullanan ekoller var. Beden imaj skalası ve ikili uyum skalası diye yine daha çok psikologların kullandığı anketler var. Bunlara başvurabiliyoruz. Genelde kanser sağ kalımında cinsel fonksiyon çok multifaktöriyel bir olay. Birçok şeye bağlı. Dolayısıyla tek bir kişinin çözebileceği bir şey değil. Bazen sadece gündeme getirmek bile bir basamakken bazen multidisipliner bir takımla çözülebilecek problemler olabiliyor. Nasıl yönetiyoruz biz bunları? Hızlıca bunları geçmek istiyorum çünkü Sebile Hanım anlatacak biraz daha detaylarını. Öncelikle bu hastaların en sık ve en büyük problemi vajinal kuruluk ve ilişki sırasında ağrı yaşıyor olmaları, disparoni yaşıyor olmaları. Lubrikantlar ve nemlendiriciler hakkında ciddi bilgi vermek lazım bu hastalara. İşte kaç çeşit lubrikant vardır, nemlendiricileri ne sıklıkla kullanmaları gerekir, ne zaman kurumaları başlayacak. Genelde bu konuda bir fikirleri olmuyor. Başlarına geldiklerinde öğreniyorlar. Topikal anestetikler de kullanılabilir bu arada. Penetrasyon sırasında çok ağrısı olan hastalarda lidokain tercih edilebiliyor. Lazer ilgili yazılar var bu konuda. Orada kan akımını arttırdığı için. Ama komplikasyon oranları var. %3-5 yanıklardan bahsediyorlar. O yüzden belki biraz ben buna hani soru işaretiyle yaklaşıyorum ama gelecek vaat edebilir diye de düşünüyorum. Onu da söylüyorum. Tecrübem olmadığı bir konu. Biz bir kanser hastasını tedavi ettiğimizde pelvik tabanı ile ilgili olumsuz bir cerrahi süreçten çıkarmış olabiliriz hastayı. Ya pelvik taban kas gücü zayıf olabilir. Bu ciddi bir cinsel disfonksiyona yol açacak. Fizyoterapiden fayda görürler. Ya da çok stresli bir dönemden geçmişlerdir. Pelvik kas tonusları çok yüksek olabilir bu kişiler. Emosyonel stresin pelvik kas tonusunu arttırdığını biliyoruz. Bunları da rehabilite etmek yine fizyoterapistlerin işi. Yönlendirmek, pelvik taban merkezlerine hastayı yönlendirmek, fayda görebileceğini anlatmak, ona işaret etmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Koruyucu dilatatör tedavisinden minicik bahsetmek istiyorum. Bu bir Dutch konsensus üzerinden yayınlanmış bir yazı var. Ne yapılabilir diye hızlı koydum ekrana ama şundan bahsediyor. Radyasyon onkologları daha çok. Orada ilgilenen hemşireler olabilir. Bize danışılmış olabilir aslında. Jinekologlar olabilir. Bu süreçte dahil olabilirler. Bir radyoterapi alacak, özellikle pelvik bölgesi taşınacak bir hasta için dilatatör tedavisini tedaviyle eş zamanlı ya da biraz önce başlamak mantıklı olabilir diyorlar. Bol lubrikant kullanımıyla haftada 2-3 kez satılan internet ortamında, portallarda satılan vajinal dilatatör uygun silikon, medikal silikondan yapılmış setler var. Bunlardan birinin edinilmesinin sağlanması. Haftada 2-3 günde yapıldığı seansta da en az 3 dakika içeride bırakarak aşamalı bir dilatasyon programı programlanabilir. Buna dair bir konsensus var. Ve yaklaşık 1 ay sonra biz ilişkiye girmelerini önermemiz iyi olur hasta için ve eşi için. Ne kadar geç, o kadar kötü. Hormonal ne kullanabiliriz diyecek olursak, vajinal östrojenler en ön plana çıkan ilaç grubu olarak görünüyor. Vajinal dihidroepiandrosterone sülfat da kullanılabiliyor. Dihidroepiandrosterone da kullanılabiliyor. Ve SERM gruptan östremifen var sadece, hani adı geçen. Vajinal östrojenler tablet, krem ya da halka olabilirler. Biz daha çok tabletini ya da estrolün kremini Türkiye'de en rahat bulabiliyoruz. Bunları kullanabiliyoruz. Postmenopozal dönemde histerektomili hastada FDA'in histerektomili hasta olsun olmasın FDA'in
onayı var östrojen kullanımında. Meme kanserinde düşük doz vajinal estradiolün kullanımının risk arttırmadığına dair yazılar da var ama hep böyle bir tedirgin olduğumuz bir hasta grubu meme kanseri. Özellikle de reseptör pozitifse östrojen veya androjen kullanırken bir tedirgin oluyoruz. Belki de olmalıyız. Ama eğer vermemiz mecbur ise, diğer hiçbir şeyden fayda görmediyse en düşük doz olanına yaklaşmamızda fayda var. Vulvar, vajinal, servikal, ovaryen kanserlerde, erken evre endometriyumlarda vajinal östrojen kullanabiliriz. Osteomifen off-label kullanılabilen bir şey. Memede östrojenik, genitoüriner sistemde östrojenik olarak davranıyor. Ama bir black box uyarısı var bununla da ilgili. O yüzden meme kanseri oranını arttırdığını gösteren yazılar çıkmış. O yüzden bir uyarı düştüler buna. Artık aktif vermiyorlar. Türkiye'de zaten yok diye biliyorum. Emin değilim. Prasteron jel olarak kullanılıyor. Vajinal dihidroepiandrosteron. Bir adrenal prekürsör, bulunduğu dokuda östrojenik etkiyle intrakronolojik olarak etki eden bir ürün. 12 yaklaşık 3 aylık bir tedaviyle bütün, yani sadece nemlenme değil, cinsel fonksiyonun bütün alanlara, yani disparoniyi azaltmasının yanında arousal'ı arttırdığı, orgazmı iyileştirdiği, lubrikasyonu arttırdığına dair yazılar var. Yani kullanılabilir bir ürün olarak görünüyor. Eğer hasta 3 ayın sonunda aktif cinsel hayatında bir iyileşme görmüyorsa artık bunu bırakabiliriz. Filibanserin ve biremelatonik diye iki molekül var. Filibanserin kadın viagrası olarak gündeme gelmişti yaklaşık bir 2014-2015 yıllarından sonra. 2018-19'larda Türkiye'de de reçete edildiğini biliyorum ama şu an özel taleple getirtilebildiğini biliyorum. Filibanserin özellikle cinsel istek azlığı yaşayan, özellikle postmenopoz hastalarda FDA onayı almıştı. Ama alkol kullanımıyla beraber bir de ciddi hipotansiyon, senkop yapabildiği için bunun da bir black box uyarısı var. Aktif reçete etmekte Amerikalıların da imtina ettiği bir ilaç olduğunu biliyorum. 2 aylık kullanımdan sonra, pardon, 2 aylık kullanımdan sonra cinsel isteği iyileştirdiği yönünde yazılar var. Bu konuda da dediğim gibi FDA onayı almıştı. Alkolle kesinlikle birlikte kullanılmaması önerilmekte. Biremelatonik ise uzun dönem kullanım gerektirmeyen, ilişkiden 45 dakika önce yaptığımız bir subkütan enjeksiyon, bir melanokortin reseptör agonisti. Bu da isteği arttırdığı gösterilmiş onaylı bir ilaç. Burada bir testosterona küçücük değinmek istiyorum. International Society for the Study of Women's Health, Sexual Health diye bir grup var. Bir Global Position Statement'ları var testosteron kullanımıyla ilgili. Uzun dönem güvenlik datası ne kadar eksik de olsa FDA onayı olmasa da testosteronun topikal kullanımını özellikle istek azlığı hastalarında öneriyorlar. Bizim dışımızda bu hastaların psikolojik ve psikiyatrik destek almaları çok önemli. Ne yapıyor buna psikologlar ve psikiyatrlar diyecek olursanız, seks terapisi ayrı bir curriculum. Bilişsel davranışçı terapi, sensate fokus egzersizleri ve mindfulness üzerinden çalışabiliyorlar. Yönlendirmek lazım. Minicik bir özet. Cinsel sağlık, kanser sonrası hayat standartının yükselmesinde ciddi bir katkı sağlayıcı olarak karşımıza çıkıyor. Eğer doktorlar olarak biz biraz olsun hastalarımızla bu konuyu daha fazla konuşabilir, tartışabilir hale gelirsek onlar için belki bir şeyleri iyi yönde değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Multidisipliner bir yaklaşım edinip ona göre hareket etmemiz iyi olacaktır. Eğitim, danışmanlık ve yönlendirme gerçekten hastaların hayatında bir şeyleri değiştirebilir. Teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkürler Ceren. Ceren'e sorusu olan varsa alabiliriz. Belki Sebile'nin sunumuna az süre kalacak. Toplantının sonuna kalmasın sorular. Sanırım yok Ceren. Çok teşekkürler. Ceren, testosteronu ne kadar kullanıyorlar? Sesin yok. Gitti.
Androderm jel var. 2 miligram olarak gözüküyor. Onda biri doz, erkek dozunun onda biri diye söylüyorlar. Ama bizdeki jeller bunu Evet. ayarlamak çok zor bizdeki formlarda. O yüzden parmak ucu kadar gösterip dirsek iç yüzlerine sürmelerini söylüyoruz. Teşekkürler. Ölçmek çok zor Ayşe abla. Bir kadın Yani evet, ben de bakıyorum şimdi, up to date'den bakıyorum. Oradaki formülasyon o yok. mevcut olanı nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Hani belki başka bir preparat, bir şey varsa diye. Maalesef Sen yok. bildiğin bir şey var mı diye. Lafınızı böldüm abla. Ne Avrupa'da ne Amerika'da kadınlar için onaylı bir testosteron preparatı yok. Erkek formu neyse onda bir dozunda ayarlayabilirsiniz diye söylüyorlar. Özellikle Woet, hani biraz evvel konuşan hocamız o şekilde ayarlıyor. Anladım. O zaman bir saşe şeklinde onlar. O Saşesi var, jeli var. saşeyi 10 günde bitir diyeceğiz. Misal. Aynen öyle. Teşekkürler. Ben İşte yoktum ama Ceren bir kısa süreli ayrıldım. Hocam buyurun. Subkutan formları konusunda ne düşünüyorsun? Aslında en yaygın kullanılan formlardan bir tanesi ben Testosteron. subkutan. Hı. Hocam benim hiç tecrübem yok. Daha çok hep biz jeller üzerinden konuşuyoruz. Subkutan kullanılabilir ama hani gerçekten tecrübem yok. Bilgim de çok kısıtlı bu konuda. Ramazan abi biz şey yapıyorduk. Bu liken sklerozlara testosteron ampullü jel Biz yapıyorduk. hazırlatıyorduk. Krem O benim hazırlatıyorduk. tezim. Yapıyordum onu. Hmm. Sustanon 8 ampul artı Sustanonla vazelin. gliserinle krem hazırlatıyorduk. Belki o da ayarlanabilir. Bir soru daha var. El kaldıran birisi var. A kısaltmalı mı? Ee, Beni söylüyorsun Serdar. Ebru ben. Heh, Şey söylemek istiyorum. Şöyle ki bir kere süper bir toplantı. Gerçekten teşekkürler. Güzel, çok güzel ve farklı bir konu oldu. Çünkü bu konu kadın doğum hekimleri açısından da son derece underestimate edilen ve üstünde hiç durulmayan bir şey. Keza onkologlar için zaten öyle. Çünkü aslında hastalara şu gözle bakılıyor. Hele bir canını kurtarsın ki doğal bir şey tabii ki. Öncelikle survival önemli. Fakat daha sonrasında da bu cinsellik hiç ortada gözükmüyor. Ve ben çok sayıda MMSA hastasını takip ediyorum. İşte tamoksifen kullananlar, arimidex kullananlar, onkolojiden de yönlendiriliyor. Bu lazeri de çok fazla kullandığım için özellikle de kullandığım grubun bu kesim oluşturuyor ya da atrofi nedeniyle olanlar. Ve gördüğüm şu, gerçekten hastaların böyle bir şikayeti dile getirmeleri bile işte bu ilaçlar yapar diyerek geçiştiriliyor. Dün bizzat böyle bir hastaya da görüştüm, anlattım, bilgilendirdim ve hastanın söylediği şuydu, çok mantıklı geldi ve böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani hep bilgilendirme konuşuyoruz. Evet, kadın doğum hekimleri arasında da bu bilgilendirmeyi yapmak lazım. Çünkü hasta kendi kadın doğum hekimini değiştirip böyle bir danışmanlık almak için gelmiş. Ve bana dedi ki ben bunu defalarca dile getirdim onkolojideki takiplerim sırasında. Fakat bana hep Arimidex'in bu yakınmaları yapacağı söylendi. Bir daha da üstüne durulmadı dedi. Siz dedi niye böyle bir bilgilendirmeyi onkologlara yapmıyorsunuz dedi bana hasta. Son derece mantıklı. Çünkü bir kere bu grup hep göz ardı edilen, hep ihmal edilen ve hep canı kurtar. Zaten hastaların büyük bir kısmı da bence ya işte sen nereden nereye geldin, nelerle uğraşıyorsun, aklın cinsellikte mi tepkisini de alırım korkusuyla ya da utancıyla zaten bunu dile getirmiyorlar ve pek çoğu kadınlığını yitirmiş olarak geliyor karşınıza. Kardeş olduk eşimle diyor. Yani bir yaşam süreci siz vaat ediyorsanız bunu sadece nefes alarak işte yaşamsal faaliyetlerini yürüterek değil bir şekilde insan ya da kadın olarak hayatını nasıl devam ettireceği konusunda da bizim yardımcı olmamız gerekir diye düşünüyorum. O yüzden çok değerli bir toplantı oldu. Teşekkür ediyorum. Bunu da özellikle belirtmek istedim. çok teşekkürler katkılarınız, yorumlarınız için. Sebile senin konumda tam onkoseksüelite değil ama ilaçlara aşina olmak açısından belki faydası olur. Kısaca sen de hızlıca geçersen çok seviniriz. Ee, Hocam Sebile belki 10 Sebile'ye dak kohus 10 vermek. dakikada yetiştirebilecek mi ki Sebile bunu? Aa, Geçiştiririm. Yani eğer yetişmeyecekse Zaten kısa hazırlamıştım hocam.
Zaten anlatılan bazı bölümler var. Onları geçip sadece tedavi kısımlarını anlatırım. Yani o neyse yani şeyle de başka bir toplantı konusu Başka bir üstüne de toplantı. konabilir yani. Tamam. Yani Öyle yapalım Sebile, istersen birazcık daha tamam, tartışma fırsatı olur. tamam, tamam olur. Yani çok çünkü geniş bir konu bu. Evet, Hani 10 dakika içine sığdıramayabilirsin diye diyorum Sebile. Belki sorularımız da olur bizim. Hani tamam. aşina olmadığımız ilaçlar ve şeyler, kullanım şekilleri var. Yani bu başlı başına farmakolojik ve terapatik müdahaleler kadın cinsel işlev bozukluğu diye bir başlı başına bir toplantı yapalım bence.